ওড়িশার বিরুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচের আগের যে সাংবাদিক সম্মেলন ছিল আজকে, তার সাথে একটা অ্যাডিশনাল প্রোগ্রাম রেখেছিল কর্তৃপক্ষ। যে জুনিয়র লিগগুলো চলছে গোটা দেশ জুড়ে, তাতেও মোহনবাগানের টিম যথেষ্ট ভালো পারফর্ম করছে বিভিন্ন এজ গ্রুপে। তো সেই এজ গ্রুপেরই দুজন ফুটবলার রাজদীপ পাল এবং প্রেম হাসদাকে নিয়ে আসা হয়েছিল, যাদের স্কোরিং এবিলিটি খুব ভালো এবং খুব ভালো স্কোর করেছেন তাদের লিগগুলোতে। তাদের হাতে বুট তুলে দিলেন জেমি ম্যাকলারেন এবং হোসে মরিনা। স্বাভাবিকভাবেই একটা প্রশ্ন উঠছিল যে এই জুনিয়রদের প্রতি জেমি ম্যাকলারেনের বার্তা কী? সেখানে খুব সুন্দরভাবে জেমি বললেন যে কখনো স্যাটিসফাই হয়েও না। যত ভালোই রেজাল্ট হোক, ডেফিনেটলি কোচের কথা শুনে এবং স্যাটিসফাই হয়েও না। এই স্যাটিসফাই না হওয়াটাই একটা সাফল্যের রহস্য, এবং এখান থেকেই বোঝা গেল যে জেমি ম্যাকলারেনের চালিকা শক্তি কী। পরবর্তীকালে যখন ওড়িশা ম্যাচ নিয়েও তাকে জিজ্ঞেস করা হচ্ছিল যে ভারতে এসে তার গোলের টার্গেট কত, তাতে তিনি এটা জানালেন যে প্রত্যেকটা ম্যাচ আলাদা হয়, কাজে কোনো পার্টিকুলার টার্গেট নেই তার। শুধু তার মূল টার্গেট হচ্ছে যে তার করা গোলে টিম জিতছে কিনা, টিমে তার কন্ট্রিবিউশন কতটা। একই সঙ্গে জেমিকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল যে তার যে অলরেডি 10টা গোল হয়ে গেছে, আরও 3টে ম্যাচ রয়েছে, সেই 10টা গোলের মধ্যে তার মতে কোনটা সেরা গোল। তাতে জেমি জানালেন যে কেরলের বিরুদ্ধে যে সেকেন্ড গোলটা তিনি করেছেন, আর সেটা তিনি অবভিয়াসলি মনে রাখবেন। অন্তত ইন্ডিয়ান সুপার লিগে করা এই মুহূর্তে তার যে কটা গোল রয়েছে তার মধ্যে এটা সেরা। এবং একই সঙ্গে জেমি আর একটা কথাও জানালেন যে শুরুর দিকে যতই তাকে স্ট্রাগল করতে হোক, বিভিন্ন কারণে গোল পাচ্ছিলেন না শুরুর দিকে, তার আগে ভুগেছেন বেশ কিছুদিন নেক প্রবলেমে। তো সেই সব কিছু সত্ত্বেও তিনি যে মুহূর্তে কলকাতা এয়ারপোর্টে পা রেখেছিলেন, সেই মুহূর্তেই কিন্তু তিনি বুঝে গেছিলেন যে দিস ইজ দ্য রাইট প্লেস, যেখানে তিনি আসতে চেয়েছিলেন। এবং কোথাও তার মনে হয়েছিল যে যা হয় জীবনে ভালোর জন্য হয়, এবং মোহনবাগানে আসাটা তার জীবনে একটা এরকমই ভালোর জন্য হওয়া ঘটনা। স্বাভাবিকভাবে জেমির মতো ফুটবলারকে পেলে একাধিক প্রশ্ন আসে, সব কিছু প্রশ্নেরই কিন্তু ধৈর্য ধরে উত্তর দিলেন জেমি ম্যাকলারেন। এবং এটাও বোঝা গেল যে এই যে কোচের মধ্যে জেতার আগে জিতে গেছি ভাবটা প্লেয়ারদের মধ্যে আসতে দেব না, সেই ভাবনা চিন্তাটা কিন্তু ভীষণ ভালোভাবে প্লেয়ারদের মধ্যেও এসেছে। অন্তত জেমি ম্যাকলারেনের কথাতে সেটাই বোঝা গেল। তিনিও অপেক্ষা করছেন চ্যাম্পিয়ন হওয়ার জন্য, কিন্তু চ্যাম্পিয়ন হয়ে গেছি এটা তিনি ভাবতে একেবারেই রাজি নন। কারণ তারও বক্তব্য যে ফুটবল কিন্তু খুব ক্রেজি একটা গেম, যেখানে কখন কি হয় কেউ বলতে পারে না। The minute I landed in Kolkata, I knew I was in the right place. From the reception I had at the airport was something that I've never experienced, and the start didn't pan out how things are, but I always believe that everything happens for a reason. And I was injured for 8 weeks, had to build my fitness, had to earn the trust of the coach, and I always say to people and to fans, don't judge us at the start, judge us at the end. And I'm sure if we had have said to Mohammedan fans or the media, in February or March we're going to be sitting 10 points clear, you would have been very happy, and we would have been very happy. So we sit here not content, but we always want to strive for better. But I think as we've gotten the season, we've gotten better, and that's a sign of a really, really good team and a really strong team, and we're getting our bodies back from injuries, and we're showing at the pointy end of the season why we deserve to be here. So yeah, I knew from day one I was destined for good things. I don't think it's about being comfortable. I think throughout the season there's been times where Greg's injured and then Jemie played, and then then Greg started playing, and then Jason's playing. So I know that whenever I'm playing with those guys, they're going to create chances, and I'm going to create chances for them. So it's not about having a one combination, because I think that all those players and all the guys up front with myself have contributed to wins. I've won with Jemie, I've won with Greg, and I've won with Jason. So along with our wingers, even young Suhail coming through, it's a joy to play with them, and that's why every single game I'm giving my all and running as much as I can, and taking on board everything that the coach wants us to do. And it just shows that we're such a good team that no matter what combination, we're always coming out on top. This has been nothing but great. Obviously the start, but I always knew that we were going to finish off with some success. We're not there yet. We know we have 3 games to produce 3 points, and that will ultimately get us the trophy that we set out for at the start. And we're really close, but look, we have to turn up. There's 3 games to win it, but we'll take one step at a time. And but one thing about the coach is always, every single week, he's always bringing us back down to earth and making sure that we're not getting too ahead of ourselves. And the reason I say that is because the last derby was taken out of Kolkata, and they missed out on a great performance that we had in Guwahati to beat East Bengal. And right now
we're the big team in this city, and they deserve to see a team lift another trophy. And we still have 2 home games to go, but we know that tomorrow night 3 points will be enough. But there's still a match tonight. We'll go to bed hopefully with a little smile on our faces, but at the same time, we know we've got 3 matches to make this possible, and we need all our fans, whether it's tomorrow night or it's the game against Goa. It could happen in Mumbai, but look, we're taking it one step at a time. Our coach is always saying to us, it's 1 game per week, and the focus is on tomorrow night. And if it's a sellout, awesome, I can't wait. I don't exactly have a target in terms of goals because games are always different. But the most important is obviously getting the shield, and then there's a second trophy at stake. So I think we've shown across this season that we don't just rely on one goal scorer. We've relied on a lot of goal scorers, and that's a sign of a good team. That's a sign of a team that they're hungry from the back all the way through to the front. So there's been no pressure on me all season, and when you go into seasons like that, you feel really good, and winning games is the most important thing. And we've shown that the last 6 months of football. It's been great. My second goal with the combination from Vishal, flick on by Puya, and then me and Jason with a combination. I think I've not scored too many goals where there've only been 4 passes and it's in the back of the net. So it's very transitional, very quick. But it's in my top 10. That goal, I had to look over my head and wait for the goalkeeper to come out. I knew he was coming, so I just had to lob it over him. If I took a touch, he would have probably taken me out for a penalty or maybe even got it himself. So I had to take it early. ক্যামেরায় অবশ্যই সঙ্গে মুক্তান, অনস্পোর্ট টিভি।